मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम्
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रताम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्
జై శ్రీ మాతాజీ. సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఆన్లైన్ సామూహికతకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా మనమందరం మన 2 చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీ గారిని ఈరోజు ఈ ప్రాతకాల వేళ ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించమని వేడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, అమ్మా మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి. అమ్మా దయచేసి మా అందరికీ ఈరోజు ఈ ప్రాతకాల వేళ ధ్యానం చేసుకునే అదృష్టాన్ని, భాగ్యాన్ని కలిగించండమ్మా. అమ్మా చేసేది, చేయించేది అంతా మీరే. దయచేసి మా అందరినీ మీ దివ్య శ్రీ చరణాల వద్దకు తీసుకొని మా చిత్తాన్ని ఎల్లప్పుడూ మీ శ్రీ చరణాల వద్దనే ఉంచుతూ మా అందరికీ చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. మన 2 చేతులు భూమాత మీద ఉంచుతూ ఈ విధంగా వేడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, అమ్మా మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమిదేవి. అమ్మా దయచేసి మాలో ఉండే అధిక వేడిని, ఆలోచనలను, అలాగే ఇంబాలెన్సెస్ అన్నిటినీ కూడా భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మమ్మల్ని ధ్యానానికి కావలసిన స్థితిని మా అందరిలోని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి శ్రీ మాతాజీ. మనమంతా శ్రీ మాతాజీ గారి దివ్య శ్రీ చరణాల వద్ద ప్రణమిల్లి కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధన వేసుకుందాం. మనమంతా మన 2 చేతులను సంపూర్ణంగా తెరిచి శ్రీ మాతాజీ గారి దివ్య శ్రీ చరణాల వంక చూస్తూ 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం.
निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇదే స్థితిలో తల్లితో ఏకాకారిత జరిగిన స్థితిలో ప్రాతకాల ప్రార్థనను తీసుకుందాం. हृदि संस्फुरात्मतत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्त भवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगा. अर्थ कळला का?
మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం వద్ద ఉంచుతూ శ్రీ మాతాజీ గారిని ఈ విధంగా వేడుకుందాం. శ్రీ మీ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ, దయచేసి మా అందరినీ శ్రీ గణేశుడి వల్లే తీర్చిదిద్దండి. మా అందరిలో అమాయకతత్వాన్ని, వివేకాన్ని నింపండి శ్రీ మాతాజీ. అదేవిధంగా మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎదురవుతున్న అన్ని ఆటంకాలను దయచేసి శ్రీ కార్తికేయుడి వల్లే వచ్చి వాటన్నిటినీ కూడా తొలగించి మా అందరిలోని శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని నింపండి శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని కుడి స్వాదిష్టాన చక్రం మీద ఉంచుతూ శ్రీ మాతాజీ గారిని ఈ విధంగా వేడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, చేసేది చేయించేది అంతా మీరే అమ్మా. దయచేసి మా అందరి చిత్తాన్ని మీ దివ్య శ్రీ చరణాల వద్ద ఏకం చేయండి శ్రీ మాతాజీ. దయచేసి మా కాలేయంలో ఉండే అధిక వేడిని తీసివేయండి అమ్మా.
మెల్లగా మన చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయ చక్రం మీద ఉంచుతూ శ్రీ మాతాజీ గారిని ఈ విధంగా వేడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి. తల్లి, దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లో మీ దివ్యమైన ప్రేమను నింపండమ్మా. అమ్మా, దయచేసి మా అందరినీ సంపూర్ణమైన ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దండి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార వద్ద ఉంచుతూ శ్రీ మాతాజీ గారిని ఈ విధంగా వేడుకుందాం. అమ్మా, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార చక్ర స్వామిని. మా అందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చిన మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలమ్మా. దయచేసి మా అందరిలో ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని బలపరచండమ్మా. బలపరిచి మీ దివ్య శ్రీచరణాలను మా సహస్రార చక్ర వద్దన పూజించుకునే అనుభూతిని
ఇదే స్థితిలో తల్లి తాలూకు ప్రవచనాన్ని విన్నాం. Today, we have gathered here to do the Devi Puja. This puja was performed many a times, and Devi was requested by the Devas to save them from the tyranny of devilish people. Today I feel the same way, that we are now in the grip of a funny situation, that there are people who are themselves devils, and also mesmerized by them, who are trying to do something which they should never have done. But they don't know that there is a climax of everything. And that point has arrived, where all the good people, especially the Sajogis, should put all their mind to the destruction of these horrible personalities like Mahishasura. In those days, it was very simple, because devils came as devils, and you could see them that they are devils. And all their behavior proved that they were devils. Why they did it? Why were they cruel? Because so-called human beings as they are not. They are by nature devilish, and they want to do something by which they can destroy human beings and good human beings. It is evident that the time has come for them to be destroyed. In no way I could be against Islam and ever to criticize Muhammad. He was divine, no doubt, and tried to do divine work. But out of that divine work, these stupid people have come up who accept those devilish people. We are amazed to know that in Islam there are 74 groups. They say we follow one religion, but they do not. Out of these, some of them are really evil people. And they call themselves
by the name as Devbandi because this is a place in India. And also they are called as Wahhabis. I have been knowing them since long. Because in our household, in my father's house, we had lots of Muslim people working as cooks, as drivers, as other servants. These Wahhabis are very interesting people because they don't believe even in Muhammad Sahib. So if you tell them that Muhammad Sahib has said such and such thing, they said, no, we don't believe in Muhammad Sahib. So, whom do you believe? We believe in Allah. Have you met Allah? Have you seen Him? That you are believing them? But in their whole behavior, it was cruelty which was innately built. Very cruel. And whenever my father saw that, he asked them to get out. Because always had a sinister practices by which they used to treat others. I never knew that it will come up to that stage. And they were from Afghanistan. Can you imagine? Mostly. Of course, they tortured other Afghanis also. And wherever they went, they had a speciality that they could be very cruel. Not all Afghanis, no, not at all. But some of them. And they came to India from Afghanistan. And we have different types of Afghanis. Some were very loving, kind, helpful, very nice. And some of them were very cruel. First we didn't understand what is this. But because my father was a scholar and scholar of Islam, he told us these are not Islamic. They call themselves Wahhabis. And they are not Islamic. I can see that today so clearly. Not that in other religions or other groups there are not bad people. But these Wahhabis were secretly working out different groups. There are not many. And that's what my father had told me. One day they will become very explosive. And they might try to completely ruin the world. First I couldn't understand. Because after all they looked like human beings only. He told me, they are absolutely camouflaged. And once they start their cruelty, you will not know what to do. We had one invader in our country called as Muhammad Shah Abdali. He was a very, very cruel man, very cruel. And he used to even kill the Muslims because his concept was that you should not worship Muhammad Sahib. Because Muhammad Sahib said that I am not divine. I also used to say the same, to save from the stupid people. For years I used to say I am not divine. But when they felt my vibrations and all that, they believed. But those who believed
in Muhammad Sahib were never understood by these people. Very, very cruel, and because they don't even believe in Muhammad Sahib. You cannot argue with them on any point. You cannot argue with them what is written in the Quran. Because you don't believe in Quran, you don't believe in Muhammad Sahib, you believe in Allah. God knows from where do they have connections. But gradually it was surprising that they could mesmerize, as we have horrible gurus who come as gurus and they mesmerize. You have seen them, people being mesmerized. So many are being exposed and so many are going to be exposed. But mostly they were people who were interested in money, in getting lots of money somehow is in the name of religion. But that time, people didn't see their cruel methods and their cruelties. This cruelty started growing. And you know, we have been to Nizamuddin's Aulia. In that place only, I discovered there's a madrasa. Madrasa means a school. And in that school, they used to admit small children. And it was so well planned that God alone knows. I mean, I can't say it. That there were 120 madrasas only in Delhi. Now, nobody knew what they are teaching there, what they are mesmerizing, how they are doing this. It so happened once I went to this place, Nizamuddin, and there I found people singing songs and all that. And I found in them real feeling for love. They felt my love very much, all of them. They started coming to Sahaja. But I didn't know there was a madrasa in that place. But I asked them, why is it here the vibrations? Nizamuddin was an awliya. And how is it the place doesn't have good vibration? In between I used to get very bad vibrations. So they told me whether there is a madrasa. Now look at the evil, how it works. Normally, evil used to work like this, that it would go and form some groups, some wars, and kill people. There were few people, but they had cruelty as their religion. Whichever way they lived, they were cruel. In those madrasas only, they had people who used to tell them how to be cruel, how to hate. So, education in hatred started. And that education of hatred was very well woven through these madrasas all over the world. Now, as you know, Pakistan and India were always fighting. But this time, Pakistanis realized that if we fight with India in that way,
will be called as terrorist. So they said no, we'll have no terrorism in our country. But they are the ones, stupidly, this new fellow had sent about 65 scholars, ambassadors, to Afghanistan to study in those madrasas how to become cruel. Can you imagine? To teach hatred. Of course, there are many Muslims who are not. But if you do not respect Muhammad Sahib and you are supposed to be Muslim, what will come out of you? So all these wrong ideas grew up. And Islam got divided into many groups. It's all right. But to have this kind of a group which is against all humanity was the most dangerous plan. I don't know how many Muslims also knew about it. They spread this madrasa thing all over the world, and people coming out of that institution became very, very cruel. First cruelty was to the women. Women were treated with such contempt and absolute no respect of any kind was given to them. This itself shows that there was no one to control them. It's not written in Quran. It's not described by Muhammad Sahib. He says, God is merciful. He is peace-giving. Whatever he did was absolutely divine, no doubt. But some of these people, the way they took to satanic forces, people started misunderstanding Islam. Islam means to surrender. Those who are surrendered are you people. Surrendered means those who have given up all their lust, greed, and all these enemies, and are above normal people. Another thing was very interesting to note that Muhammad Sahib had said that at the time of resurrection, your hands would speak. That he clearly said. Naturally, because it was written in a language which was all poetic, people can want to, if they want, they can twist it. But Muhammad Sahib never would have said. It's very, very shocking that in these modern times, that people have taken to such crooked ideas. But for that,
The reason is that people also develop resistance for them. Jews, they developed a resistance for them. This hatred is responsible. And this hatred between both the sides, I would say now, these are two different, it's very evident. Now, in Sahaja, we believe in complete, innocent, simple existence together. And that people believe that there is definitely different groups of people. Now, what is our duty? What are we supposed to do? First of all, we have to introspect. Supposing you are a Hindu, born, you should sit down and find out if you hate anybody because he's a Muslim. You can't hate. Because somebody is a Muslim, you can't hate. Because you are a Muslim, because you are surrendered. So how can you hate anyone? If you are surrendered to the divine. And how can you then be against the divine? So these misleading thoughts and ideas should be given up. Supposing you are a Hindu, so you have no business to hate anyone. That is for definite. Now the word Hindu also comes from the river Sindhu, because Alexander couldn't say Sindhu, so he said Hindu. And on that point, many people have built this horrible hatred. In India. But cruelty was not their theme. That was the saving point. That they didn't want to torture people. So this aptitude to torture or to hate people is coming from other sources. And the source is, as you can see clearly, that they openly hate. To hate is a very bad quality. One of the most dangerous things is to hate. And so you all must know. All right. Now we are having a
To me, it is very painful to think that we human beings, we hate others. When you know that love is such a overwhelming, beautiful feeling. But why then you take to hatred? Because people have impressed you. They have told you lies. That's why you hate. What an achievement. First to be a human being and then to be a person full of hatred. Now what will be the next, I don't know. It was all right in those days for goddess to kill. Goddess used to kill all such people. It's a very sad feeling that God has created human beings. From amoeba to this stage, how can we hate someone? And this is what has happened. Now, of course, Sahaja is different. That Sahajis know how to enjoy the love. They like it. They enjoy it. You can see that. And if somehow you people could manage to remove this hatred, somehow, with your own willpower, denying and defying all that is being told to human beings, I am sure it's a very difficult world where those people who came on this earth went through all kinds of education, wanted to improve the conditions, the relationships, friendships, have fallen into the depth of hatred. My heart just weeps. At what time I have come on this earth, where I have to see human beings hating each other. They talk of love and hate. It's a very serious thing that you who are the children, they'll end up like this. I mean, I have experiences, if I tell you, you'll be shocked. How people have fallen down
to the depth of evil nature. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం అందరం మన 2 చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీ గారిని ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరికీ ఈ ప్రాతకాల వేళ ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలమ్మా. ఈ ధ్యాన పద్ధతిలో మా వల్ల తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఎటువంటి తప్పిదాలు జరుగున్నా దయించి మా అందరినీ క్షమించండి. మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ మీ శ్రీచరణాల వద్దనే ఉంచండి శ్రీమాతజీ. మా అందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చిన ఓ ఆదిశక్తి, నీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలమ్మా. మనమంతా కూడా సామూహికంగా కుండల్ని రైస్ చేసుకుంటూ బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి మరియు శ్రీ మాతాజీ గారి ఆశించిన ప్రేమ, ఐక్యత పొందడానికి సామూహికత చాలా ముఖ్యం. మనం ఈ సామూహికతలోని అందుకే ప్రతి వారం జరిగే సామూహికతలో తప్పనిసరిగా ప్రత్యక్షంగా మనమందరం కూడా పాల్గొని శ్రీ మాతాజీ గారి ఆశీస్సులు పొంది ప్రేమ మరియు ఐక్యతని అందరితో పంచుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. మరలా తిరిగి ఇదే ఆన్లైన్ పండాల్లో సాయంత్రం 8 గంటలకు మనం తిరిగి ఆన్లైన్ పండాల్లో కలుసుకుందామండి. ధ్యానాన్ని అనుకున్న వాళ్ళు కాసేపు సహజ్ సంగీతాన్ని వింటూ మీ ధ్యానాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. प्रणम्य शिरसा देवम्
प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम्